May I start, madam? Yes, yes, sir. Yes, please. Okay. Thank you, ma'am. You need not to have my permission. You can start. Yeah. Let Namaste, good afternoon, students. Today we are here for the webinar Awareness on Solid Waste Management of City and Best Practices, organized by KLE Society's S. Nijlingappa College NSS unit. I, Dr. Pratibha KS, Head Department of Biotechnology and NSS Program Officer, welcome all the NSS volunteers. Welcome to this webinar, volunteers. It's a great privilege to welcome today's guest speaker, Srimati Nirmala Shekhar to this today's webinar on solid waste management of city and best practices. Welcome on behalf of KLE Society, says Singapore College Management and NSS Unit, Madam. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you for this opportunity, and good afternoon, everyone. Ma'am, So one I second. was, yeah. Ma'am, 1 second. Thank you, ma'am. Students, we have made MOU with Hasirudala to conduct various activities among stakeholders. And the purpose of this agreement between KLE Societies is Nijlingappa College, Bengaluru and Hasirudala is to engage the students of college in volunteering activities in the areas where Hasirudala is working. And also we are involved in so many other service activities in association with Hasirudala. Okay, we are very happy to associate with Hasirudala. Very shortly, you are going to understand about Hasirudala and other different activities. Now, it's my pleasure to introduce today's speaker, Srimati Nirmala Shekhar. Madam works as a project manager and coordinator at Hasirudala. Madam is specifically works on zero waste ward implementation and city management. Madam has worked developing guns by training waste pickers, extensively worked on creating an adult training program on PPE by all sanitization workers, including waste pickers. Okay. Then Madam is a trainer on different subjects related to solid waste management. With this brief introduction, I present before you Srimati Nirmala Shekhar uh, to interact with our students regarding solid waste management of city and best practices. Over to you, Madam. Thank you very much, madam. Thank you for this opportunity, and good afternoon, everyone. Good afternoon, students. So I was hoping to meet everyone in person, but unfortunately, due to pandemic, we are meeting like this. Now we have to get used to this online thing, which we were doing last year and year before last year. So today's, as you all know, the topic of discussion is solid waste, an introduction to the solid waste management of the city. So I'm going to share the screen, and I want this to be more of an interactive session rather than a lecture session where you can get back to me if I ask any question. You should be able to get back to me with answers. So we'll make it little more interactive than just me lecturing and you kind of find it boring also. So let me share the screen, and first of all, I would like to know whether you want this discussion to happen in English or Kannada or both mix of Kannada and English. Please let me know whether you want it in both the languages. Like I can mix both the languages, and I can we can do the carry forward the discussion. Okay, Kaveri is saying both is okay. Oh, great. Okay. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸುಭಾಷ್ ಸೇಸ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Yes, ma'am, it's sharing. Are you able to see my screen?
Yes, madam. It's visible. Okay, thank you. Okay. So this is a brief orientation on introduction to SWM of the city. Here, SWM is an acronym for Solid Waste Management. So first of all, you need to Screenshot understand. madam. I would request everybody to go on mute, and if you have any questions, you can unmute yourself and ask me questions. So I think we logged in. We start a little bit late. Actually, 3 o'clock ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ already ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ? Almost it's like 3:30. So I'll try to finish it. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ finish ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತೀನಿ. And last 10 minutes will be for the Q&A session. So we can dedicate last 10 minutes for Q&A. Thank you. So this is an introduction. So as madam already said, we had so just a couple of days back. 1 second, please. 1 second. So that was on 4th January. We signed an MOU between Hasirudala and KLE Society in Nizlingappa College, the first degree college. And we intend to ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು MOU ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ. So thanks to Pratibha ma'am, within the short notice ali, they were able to send some 25 students, ma'am. I think 25 students, 20 to 25 students, and my Yes, colleague is ma'am. also there. I am sorry, I forgot to introduce Manikanta, who is my colleague who's there in this webinar as well. So he was the guy to introduce madam to me, and going for the bring students on the event also. That is a street play. So ಇದು ಆಗಿದ್ದು 18ನೇ ತಾರೀಕು. ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ. ಇದು JETCA.org ಮತ್ತೆ BBMP ಟೀಮು, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಥಾ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ 3 ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. So what I'm trying to say, even before the MOU, we started the activities with the KLE students. So first of all, I would like to give a very brief introduction about Hasirudala. Hasirudala works for the livelihood and livelihood of the waste pickers and the informal waste collectors, and livelihood and dignity of the waste pickers. So waste pickers anta nav yarig ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅವರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಮಾನು ಕಸ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. So yeah, Sunil is saying yes. You can post in the chat box. So you might have seen them. ಅವ್ರನ್ನ waste pickers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these waste pickers were the unidentified people on the face of the earth. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೋಟರ್ಸ್ ಐಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ವೆರಿ, ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವನೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕಸ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ದೆನ್ ಅವರುನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಅರೌಂಡ್ 35,000 waste pickers in the city. Out of them, we identified around 15,000 waste pickers. And our objectives was integration of waste pickers in the solid waste management of the city. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ BBMP ಏನು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅವರು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು integrate them in a formally in the system. And social protection for the waste pickers, our major strength is social security.
ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್. So here when we say decentralized segregation, we are talking about the dry waste, because waste pickers have the skill of collecting the dry waste and sorting it. So we try to bring them to the mainstream by making them operators of the dry waste collection centers. So I'm not going in detail. So ನಾನು ಈಗ detail ಆಗಿ explain ಮಾಡಲ್ಲ. This is just an introduction. We can have several such sessions where we can tell you like how exactly the micro level planning. And then ನಮ್ಮ BPMP, for example, does anybody know how many wards are there in the city? ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ? ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಏನಿದು ವಾರ್ಡ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್, ಇಂತ ಇದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿವನಗರ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಸೊ ಆತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆತರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? Yeah, very good. Subhash R has put 198. Yes, there are 198. Very good. So ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ 198 ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 198 ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ BBMP ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. And we take care of 42 such dry waste collection centers where we facilitate the operations of the center. Andre waste pickers, they are very good in business, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು MOA ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, MOU ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೇಟಾ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಟು ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್. I mean, this first city in India where BBMP, where an urban local body. So BBMP ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1050 ಟನ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದು 2013 ಅಲ್ಲಿ, 2013 ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1050 ಟನ್ ಆಫ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ every day in Bangalore, and it was recycled by the waste pickers, and it saved 84 crores of rupees for the urban local body. Andre nama BBMP ge we saved 84 crores of rupees. So ಅದೇ ರೀತಿ 35,000 waste pickers ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 49% ಬಂದು ವಿಮೆನ್ ಇದ್ರು. So generally they earn 400 to 600 rupees per day. So in 10 hours of work. So we wanted to formalize their work, by bringing them to the mainstream. So mainstream andre enu? So where the BBMP employ them directly. So again, Bangalore became the first city where the BBMP entered into an MOU directly with the waste pickers. So the operator ಮತ್ತೆ BBMP direct ಆಗಿ ಒಂದು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ RO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರುದಳನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ, ಅವರು ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಇವರು 20-70 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಡು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಸರಿ ನೀವು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ? I think everybody generates waste, right? So what are the types of waste you get at home when you on everyday basis? ಯಾವ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ? You separate, fine, I understand, you separate. But what are the types of dry waste? A dry waste, have you ever tried to find out
ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂಪೂ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾನು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಿಮಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ವಾರ್ಡ್ನು ಅವರು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕಾಗದ ಅವರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2015 2011 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಗಾಡಿಗೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್. And how did they get the recognition? In 2013 ಅಲ್ಲಿ Lok Adalat, like I said earlier, occupational ID cards. This is the first city to get the occupational ID cards. Over 8,000 waste pickers so far have received the ID cards, and they have used them for the verification for the KYC documents. ಏನದು KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ID ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ನಾವು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ MRF ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಲಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾ ಅಂದ್ರೆ 2016 ಅಲ್ಲಿ they have to engage management also. It became a law. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟಿ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 29 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರುದಳ, ಬಿಕಾಸ್ our waste pickers are engaged in the waste. So that is why we work in lot of verticals in the waste management sector. So ನಮ್ಮ different areas of work ಬಂದು identity rights, like I said earlier, our enumeration ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಟಿಯರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡ್ವೊಕಸಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Let's go directly now moving towards zero waste. So why I'm talking, see, right, earlier we were saying only waste ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬಾರ್ದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್, ಇದು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಈ ಫೋಟೋ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಫ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. This has been taken by my colleague today. So you can see this GPS ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ 22nd ಇವತ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೋಟೋನ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7:70. ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನಾ ಡಂಪಿಂಗ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ KLE ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಂಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಂಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಡು ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಆನ್ಸರ್. Send something, send what you feel when you see. Yes, definitely.
You fit is very bad. Thank you for responding. So definitely ನನಗಂತೂ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹ್ಯಾಸರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗಿರ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗಲೀಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಅಶೇಮ್ಡ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಯಾ ಬಟ್ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೋಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್. ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇದೇ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡರ್ಟಿ, ದ ಅರ್ಲಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah, it's really nice. This is called as visual cleanliness. Do you think this is zero waste? We so directly I'm asking, I'm taking a zero waste and the health moving towards zero waste. It's not just SWM I'm talking moving towards zero waste. So obviously this is not zero waste. What is the kasa what you're seeing ಏನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ತಾ ಇದೆ definitely zero waste ಅಲ್ಲ. ಇದು zero waste ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? The cleaner roads, do you think it is zero waste? Okay, Harshita says yes. Do you think the cleaner roads are zero waste? I say it is not. Okay, Mendela saying yes, yes, yes. I'm still saying it is not. So you might ask me hege anta. See, this I call as visual cleanliness. This I call not zero waste but visual cleanliness. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ ಹಸಿ ಕಸ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್? ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ತರ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್. So we are progressing much ahead where we are not looking only at the visual cleanliness but we are talking about the processing of the waste. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್. ನಮ್ಮ ಡಂಪಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಯು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ generating every day? Can anybody give me a figure how much waste we are generating in tons? You can write in the chat box. You can just write a figure. No, I'm asking in tons. The number, please write a number. Per day, how much we are generating? You have to give me a number. Yeah, 5 tons. Somebody says 5 tons. 4,500 tons. Yes, metric tons. You are very near to that, Subhash. Good. That was a good response. So almost 5,000 to 6,000 tons of waste is very good. Shubham has said 5,000. Almost 5,000 to 6,000 tons of waste we are generating every single day. So you can imagine the challenges of BBMP, of collection and transport. So where they need to put this waste, we have to follow a certain system.
So where all this waste is going? Most of the waste is going to the landfill. Earlier all the waste used to go to the landfill. Now we are insisting, ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಇಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ? ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ವೇಸ್ಟ್, ಅಯ್ಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸುಮ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಕುಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಇದೂನು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ BBMP ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಿಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್? ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್? ಡು ಯು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಕಸ ಗುಡ್ಸಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರ? ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ. ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ? ಒಂದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಚೆಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಚೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಲೀಚೆಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೀಚೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೀಚೆಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಬೇದರ್ ಪಾಳ್ಯ ಮಾವಳಿಪುರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿರೋರ್ಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚಿ ರೋಗಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿರಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. Can you see this video, madam?
Yes, ma'am, Can you? but Okay. audio is not proper. Video Audio will is not. watch, ma'am. Mhm. Okay. Audio is also very important. Uh, Audio is not coming. Uh-huh. No, ma'am. Gottila. Okay, then I'll think. So I'm sorry, audio ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. So I'll do one thing, madam. I'll just send those videos to you, and you can send them to the groups. So that Yes, will be ma'am. better. Okay. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಂಡೂರ್ ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಪಾಪ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬಂತು, ಅಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಗೋಷ್ಟು 2-3 ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಾವು ಕಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹತ್ರ MSGP ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್? ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 months ಮಳೆ ಬಂತು. ಇದು ಮಳೆ ಬರೋ ಅಂತ ಟೈಮೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. 7 months ತನಕನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್. ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? But as a person, as an individual, yes, separate the waste. Exactly. You need to segregate the waste. Correct? So how do we do the segregation? So segregation, another earlier they were talking. Yes, Aziz is saying 2 bags, Santa. So that is how we started. That was in 2011, in the 2013, Tanka, we used to say just dry waste and wet waste. But we started three streams. Adralli third one bandu reject waste. Nobody was talking about reject waste at time 2013 ali. Hasirudala, we suggested we should have a third, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ದಟ್. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಿಂಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್, ಎನಿಬಡಿ ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಹೋಮ್ಸ್? Exactly, that is what we need to do. So I hope everybody is segregating their waste. Anybody not segregating, or anybody is saying that ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್, ಬಟ್ ತಗೊಂಡೋಗೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಇಶ್ಯೂ? ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏನು ನಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Yes, they are mixing and taking. Have you tried to find out why they are mixing and taking? So these are some of the citizenry, voluntarily kind of questions which you can raise.
So Subhash, let's talk about the city. Gram Panchayat is another thing, you know, they have their own system. We have a different system. Let's talk only about a city right now. I'm good. You're asking so many questions. At least you're thinking, okay, now with ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೊಡಿ, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕಸದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು KCDC ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So these are the reasons. So you have to, as a citizen, as a volunteer, you have to try to question. And question yarig ಮಾಡ್ತೀರಾ? I'll tell you all that, whom you can question anta. So let us analyze our waste. So ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 100% ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ವೇಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರಾ, ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಪೇಪರು, ಬಾಟಲ್ಸ್, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಡಬ್ಬ, ಶಾಂಪೂ ಡಬ್ಬ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಬ್ಬ, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ 10 to 15% ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Yes, somebody is talking about Kanhalli. Yes, I completely agree with you. ಸೊ 15% ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಕುಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. So we have to ensure, as a citizen, as a volunteer, you have to ensure the waste which you have generated, when it is going out of the house, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ BBMP, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯು ಆಲ್ ದ JHI ನಂಬರ್. ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆಮ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ರೈಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ರೈಟ್ಸ್. And okay, this is again, so what's the reuse? I can send you this posters, I can share you these posters. You can just study that, what all comprises of dry ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ನಿಂಬಿಯಿಸಮ್ ಅಂತ. ನಿಂಬಿಯಿಸಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ as a behavioral change ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಿಂದ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಿಂಬಿಯಿಸಮ್. ನಿಂಬಿಯಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ, ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವ, ಖಾಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವ. ಈವನ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದ್ ತಿಂತವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಬಂದ್ ತಿಂತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಸ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a behavioral change. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ನ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. There's another video again, sound ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, I'll share it with you, madam. So this is the 2-bin 1 bag which was advocated by the citizens and by Hasirudala also. This started in 2013. So bag is comprised for the dry waste. Green ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ರೆಡ್ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, we are expecting people to give
ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡಬ್ಬ ತರ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ KMF, ಅವ್ರದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ, ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಾದ ರೀತಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನಾನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2 bin 1 bag ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ, and now it has become a law. So these posters and all, I wanted to explain to you what are the different, I think I can share it with you. You can just read what are the different categories. So in the Kannada ಮತ್ತು English ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So all reading materials I'll share it to you later. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್? ತುಂಬಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, or is it reject waste, biomedical waste? Yes, Kajal says it's medical waste. Exactly, very good. It's a biomedical waste. So the third stream is the biomedical waste. All this materials I'll send you. So again, we are talking about 2 bin 1 bag. So what does the solid waste? Yes, Kaveri also says biomedical. So solid waste management rules and yes, yes, Pooja, you're all right. So rules and municipal solid waste management rules 2000, KMC Act, KMC Amendment Act 2013, Karnataka Municipal Act, Plastic Waste Management Rules, Electronic Waste Management Rules, so Karnataka High Court Directives, so BBMP directives. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಏನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಟ್ ಸೋರ್ಸ್? You can write your answers. Yes. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ರೀಸನ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 reasons ಫಾರ್ ದಟ್. ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒದ್ದೇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಾಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ BBMP ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್. ನಿಮ್ಮ ನಾವು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 20 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. 20 ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್, ಅದು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 750 to 1000 ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದೊಂದ್ ಮನೆದೂ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ 750 ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕಸ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ BBMP ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನ್ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಕಸ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 900 grams ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್. ಜನರಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 600 to 800 grams ಒಳಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಮದ್ವೆ ಮನೆಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್, ಆ ತರ 100 kgs ಗಿಂತ ಅಬೌವ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಂದಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಏನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್? ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ ವಾರ್ಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಲೇಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತೀರಾ, ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು MLP ಅಂತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ವಯಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅ ವಯಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ACC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್. Waste management practice, I'm skipping this. This is not required right now. So what we have to adopt in our life: reduce, reuse, recycle, recreate, and repair. So all of these things, ideas we need to adopt. Reduce ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾವೇನು ಈಗ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಡಬ್ಬಗಳು ತರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಅಗೇನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಏನು ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಒಂದು 10 ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಓನ್ ಬಾಟಲ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು ಬಿಸಿಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಪೇರ್, ವಿ ಆಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಪೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರು ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And also we are trying to dispose all of this in plastic covers, which is a very, very, very wrong practice. ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿ ಕಸ ಬಂದು you have to put it directly into the bin without the plastic liners. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್, ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಯೂಸಬಲ್. ವೈ ಡು ಯು ನೀಡ್ ದೋಸ್ ಏನು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕವರ್ಸ್? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಯು ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ, ಹೂವಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ 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 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ದಿಸ್ ಇದು ವಾರ್ಡ್ 99 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ವಾರ್ಡ್ 99 ಮತ್ತೆ 44. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, BBMP. ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? I can share you this PPT also, madam. You can just let them also see this. I want them to see these pictures. So your waste should come out of your house like this. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ವಿ ಶೋಡ್ BBMP. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ BBMP ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೇ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಇಟ್. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಾ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್.
ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದು JP ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು 177 ವಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹೋಮ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಲೇನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಸನೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ JP ನಗರದಲ್ಲಿ. 70 ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಲೇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು BBMP. ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ processing units. So these are the different types of composting which you can do. So you can see that vermicompost or tank composting. So this is the tank composting, this is vermicompost. This is the platform type of biodynamic compost ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಬ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಚಿಕ್ಕದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. So we can do another gardening session also for that. These are the different types. So ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ 10-20 ವರ್ಷದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಟಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಲರಿ ನೋಡಿ 100-1000 ವರ್ಷ ತನಕ ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಹುಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಓಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೇಕ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Different alternatives. I'm not explaining this in detail, but ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ as an individual how you can contribute. You can use these bags. So ನೀವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಬದಲು ನೀವೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೋಟಗಳಿಂದನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವ್ರೇನ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ ಇವರು ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಾವು ಲೋಟನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಬಾಟಲ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಈಗ ಡೈಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. So there is a alternate for that. This menstrual cups anta adunu ನೀವು use ಮಾಡಿ as an alternative, or cloth pads. Cloth pads can be used for the diapers also. So these are some of the alternatives. So this is just a very brief introduction what I gave you today for you to understand. So ಯಾವ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 1-2 ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬೇಡ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದ್ ಬೇಡ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಧನ್ಯ, ಮನೇಲೆ ಧನ್ಯ ಇದೆ, ಧನ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಪಾಲಕ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪಾಲಕ್ನ 2-3 ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ಕತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಅದೇ ನಾವು
ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಮಾಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ of who become the brand ambassadors of tomorrow. It's very important. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಟು ಏನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೌ. Yeah, I'm sorry. Yes, ma'am. It was really a wonderful and very meaningful session. I expect questions from students also. You can directly interact with madam. You can switch on your video and you can ask me, or either way you can ask, or you can put in a chat box also. Yeah, since morning they have used internet package. That's the reason some students have not joined. They have texted me since 10 o'clock, 9 o'clock they are on. Now session is open for Q&A answer. Please, if you have any kind of questions, you can interact directly with madam. You can unmute yourself and you can talk, or you can drop a message in text box. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yeah, Anand. Yeah, please talk. ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅವ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? See, that is what this comes under the BBMP purview. Andre, this is the duty of the BBMP to collect all the wet waste from door to door. Avura ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು BBMP ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಯು ಒನ್ ಇಮೇಜ್, ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಯು ಲೇಟರ್. ವೈಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಟು ಡೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂನು. Every day it should go to the processing units, or it should either go for the composting. ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay. Hope I have answered your question. Okay, thank you. Anyone? ಯಾರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? Or was it boring? Are you guys awake or are you guys sleep? ಓ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಲಂಚ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು.
ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆತರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ No, ಮ್ಯಾಮ್. you can talk to the supervisor. So ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. ಸಿ ಒಂದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಏನಾರು ಬಂದಾಗ ವಿ ಗಿವ್ ದಮ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಫಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಬಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನೋ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಪತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕಜಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ BBMP, ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕಸ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. You should be collecting the health inspector. You let me know which ward is that. You will share this health inspector, just give him a complaint. Ning band demand ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, and he will handle. Rather than we fighting with them, you should leave it to the authorities to handle. Yes, ma'am. Any more questions? Namaste, ma'am. Namaskara. Ma'am, BBMP has created many groups to segregate the waste, no, ma'am. They have spent many amount for it, and then they transfer to the recycling centers, ma'am. This chain can be broken, ma'am, by what amount they give for those groups, no, ma'am. They can offer to the households so that they will make the waste segregations there only, no, ma'am. I'm sorry, Sunil, I didn't understand your question. You're suggesting that segregation ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ಜನರೇಷನ್, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. BBMPs are spending a lot of money on this segregation, no, ma'am. That money can be offered to the households, no, ma'am. There only they will segregate, so that the BBMP not need to spend a lot of money on it. Then who will be coming and collecting the waste? You are suggesting that every household should be composting their own waste, antana? No, ma'am. There will be a process of separation, ma'am, at next level, ma'am. After separation, the collection, they'll do. Yeah. Separation they have to do, irrespective of whatever it is. Separation they have to do. Ma'am, on that separation, the organizations will spend a lot of money, no, ma'am. No. The households are separating and giving it. Yeah, but not everyone will do, no, ma'am. Yeah, but they're supposed to do it. They're supposed to do, which they're not doing yesterday. They're supposed to do it. For that, nothing is, not much money is spent. Money is spent on the transportation. So collection ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೋನ್ ಬೈ BBMP. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ BBMP ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಸ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? Why they are not saying it is my responsibility? Do you think it is only BBMP responsibility or our responsibility? My waste is whose? Yes. Why it is our responsibility? And because it belongs to us only, ma'am. Because it has been produced. We are generating the waste. We are exactly, very good, Sunil. We have to feel responsible for generating that waste. So it becomes our responsibility to dispose it in a very sensible way. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಅದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೋದು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ.
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ more questions? ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರೋದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಎಸೆಯೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್, ಕಸ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಜಾಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಫೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾರು ಏನು ಎಸಿದ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಜಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಏರಿಯಾ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ದೇ ಇರೋ ತರ. So the onus is on the owner of that site, whether it is a government site, is a private property or whatever. The onus is on the owner of that site. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ದೆಮ್, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಹಾಕೋ, ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಹಾಕೋ. ಇವತ್ತು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಸಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಸ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ. ಸೊ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ರೇನೆ ಜನರು ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಜೋಲ್, ಯು ಆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಇದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ದ ಓನರ್ ನೋ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಓನರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಓನರ್. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ there is an authority person. You have to catch hold of them. You have to empower yourself to ask questions. ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yeah. Madam, one last thing. So that the different areas what we are looking at engaging the students ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಆಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ IEC ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, IEC ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ PPT ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೇನು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ನಾಳೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಗಡಿಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರದೊಂದು ಸರ್ವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ವಿ, ಒಂದೊಂದು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಚ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ, ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, because of the, let's be realistic now, because of the pandemic you may not be able to go to all of these remote areas. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು, ABBS ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಒಂದು 60-70 ಜನ ನಮ್ಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಸೊ all of these areas, and whatever new thing comes in the way, we can engage you in all of these areas for the volunteering work.
Okay. Thank you, Sunil, madam. madam, you can give Sunil my number. I can talk to him about the Gram Panchayat because he's asking me about Yes, the ma'am. Gram Panchayat. Sunil and Subhash. Even Yeah, Subhash yeah. was also. We can take it offline because this will take a longer time. I'm sorry, I'm Yeah. not able to answer it now. It was really a very meaningful, ma'am. Within very short time, you have covered so many things, and I could see students' interest and involvement. We'll have such kind of session many more in the in future. Yes, yes, Thank you, ma'am, definitely. for your time. On behalf of KLE Society's S. Nijningappa College Management, NSS Unit, and NSS Volunteer, we express sincere thanks and gratitude to Srimati Nirmala Shekhar, Project Manager and Coordinator at Hasirudala. Thank you so much, ma'am, once again for joining us and for sharing and enlightening many more information about waste management. Thank you so much. Thank you, madam, and thank you everyone for making time and taking so much interest. I'm very happy. Questions ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Thank you, madam, for this opportunity and hoping to work for the next year, together on several verticals and several issues. Thank you very much for the opportunity. Sure. Yeah. Thank you, ma'am. And also, I Thank you. express my sincere thanks to my lovely NSS volunteer for your wonderful interaction and for investing your quality time. And stay tuned with us. We are going to conduct many more knowledgeable and thought-provoking and social service-related activities. Kindly be with us and kindly support like this. Now, I request everyone kindly switch on your video for group photo session. Oh yeah, even I wanted one. Thank you for that. I request all the students only for just a few seconds. You can switch on your video so that we'll take photo. I request everyone, no worries, you are at home, maybe in t-shirt or whatever. Since morning we have not asked in any class video to switch on your video. We understand. Your face is enough. Your face is enough. Yeah, quickly, because you have one more session at 4:30. Digital fluency class is there. Yes, everyone, I hope everyone switched on your video. We want only your face, no worries. I'm very happy Ishwar Prasad is traveling. Still, he is on. Very good. That shows your interest and dedication. Okay, let me join and let me listen and let me empower myself with the knowledge. I'm very happy you are on journey. Still, you are with us. That's the support. Good job. Okay. Thank you, everyone. Thank you for your time. Stay tuned with us. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, madam. everyone. Thank you. Thank you, students and madam. Thank you, Manikanta sir. Sorry, I didn't say thanks to you. Thank you, Thank Manikanta you. sir. Thank you so Thank you. much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, dear NSS volunteers. Madam will be with us. We'll conduct many more programs so that you can empower wherever you are there. Okay, madam Yes, actually yes. wanted offline because of this Yeah. online Pandemic. We have to meet online. pandemic No situation. problem. Next time we'll see to that ma'am will interact directly. Okay, ma'am, we'll Yeah, close the sure. meeting because they have another Yes, session, yes. digital fluency Of class. Up course. to 5:30, Yeah. they are engaged. Most of the first year students. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Manikanta sir.